I should talk in English? Kannada okay, Sudha. Not an issue. Today, all of us can understand to a good extent. So you can go with a comfortable mix. Okay. Okay. So, ivaga depletion and deficiency and disease. The 3 Ds are how they are related. Before going to the topic, Ravi, can you allow me to share a video? Yeah, sure. I'll give you the permission. Yes, you can share it now. ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ವಿಡಿಯೋ ತೋರ್ಸಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಅ ಕಾಲ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ದೇ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ 3 Ds ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಸ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾನ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಗೊತ್ತು? ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಕಾರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಹೌ ದ ಕಾರ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಸ. Over the anatomy. In this video, we will go over the anatomy of a car. The following major systems are included in the vehicle: the body and frame, the engine, the transmission, suspension systems, wheels and tires, control systems, electrical systems. The engine subsystems and the climatic equipment are the only remaining pieces of equipment. Let's take a look at the car's major components and assemblies. It may appear complicated now, but we're gonna explore each system in greater detail. Okay, so ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ ಟು ರನ್, ವಾಟ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ is given, the engine can work the way it is supposed to be working. So car alli eston parts, we just saw there are so many parts, right? So now Mansa, second link start madi, human body. So how it is? As the heart pumps, arteries, shown here in red, carry oxygen-rich blood away from the heart toward the body's tissues and vital organs.
These include the brain, liver, kidneys, stomach, and muscles, even the heart muscle. At the same time, veins, shown here in blue, carry oxygen-poor blood from the tissues back to the heart. From there, it passes to the lungs to get more oxygen to take back to the heart so the cycle can repeat. ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಸ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ ವುಮೆನ್ ಬಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವುಮೆನ್ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯೋ, ಕಾರ್ ಇಂಜಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ? ವುಮೆನ್ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕಾರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇನ್ ವುಮೆನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ. ಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಾಟ್ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು? ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಾ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ? ನೋ, ರೈಟ್? So it is working every day by itself. So how so much complex things are happening inside our body? So adu hege kelsa ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. So every day so many cells are working, so many things are, like your heart is beating on time, the number of times it has to beat, and your brain, like ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, this signal goes to my brain and then it tells me what I should be talking. And all this is happening at a lightning speed, maybe much faster than that. So hagadre, so such a complex body system, so how it is working? It's all working because of the vitamins, minerals, and micronutrients, whatever the body has, and those chemical reactions happen, and then the body functions. So the cells, every cell in our body is meant to do something. So adu adra kelsa adu ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ body it can function properly. So if these cells have to function properly, then what is it required? The cells require a proper food to function, right? So if they don't get that food, then they cannot function properly. So there are billions of cells, different types of cells, thousands of chemicals, thousands of minerals, and so many chemical reactions are happening in our body. So there are multiple vitamins required, multiple minerals are required for these cells to perform properly. So many chemical reactions have to happen for these cells to perform and produce the output whatever is required, and then every cell in our body can perform well. As I said, there are billions or maybe trillions of cells are there in our body. So how each one of them has to perform properly, then only we feel healthy, we feel active, and we feel we can enjoy every part of our body. If any one thing, compare, just take a comparison to car. If any one part in the car, if it stops working, so how fast you can find out that something is not working in car? So you usually whenever you buy a car, you take it regularly for servicing, for checking, is there anything need to be replaced or repaired, and then what is the maintenance required, is everything fine? So how many times we look at our body to see, is everything functioning properly? Do I need to do any repair? Do we do it regularly? Do we think, do we need to do it? Is it important? Yeah. So compared to car engine, our body is so complex in structure, and billions of cells are working hard every day to make it function. And they need only one thing, a proper nutrition, whatever is required to function properly. That's all. So when
And all these minerals and vitamins in our body, they are limited. They are limited in the sense, compare it to the amount in your bank account. Bank ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ದುಡ್ಡು ಇರೋವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ದುಡ್ಡು ಮುಗಿದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So all these minerals, vitamins, all they are finite. They are not infinite. You don't have unlimited. So they are limited. To make, you need to, like, ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂದ್ರೆ, so you have to keep working and keep having that amount in the bank so that you can use it, right? ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ so vitamins, minerals, all these you need to store so that your body can use them and function properly. So ಇವಾಗ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. So there is no more available. So that is called depletion. So then why depletion occurs? So what is the reason for depletion, and what is the connection between depletion, deficiency, and disease? So when we saw that for the body to function properly, so all these nutrients, vitamins, whatever are required, we have learned in many sessions already the important vitamins, important minerals required for the body. So I will not get into those individual vitamins and minerals, but we all know these are important, right? So now if there are any one vitamin or any one mineral is not available, then some cells cannot function properly. And how fast we can make out that something is not functioning properly when there are billions of cells which are working. So it is very hard to find out immediately, oh, today, so this cell is not working, so I have to fix it. It's not possible, right? And there are thousands of like minerals, thousands of chemical reactions are happening. So it is very difficult to keep a track what is going wrong. Yeah. So that's why whenever something is missing, that is depletion. So then your body cannot function properly, or some of the cells cannot perform their activities properly. Then you will have some disease. You will start developing some disease. So that disease, you may not recognize it immediately. So when it becomes extreme, then you will start seeing the side effects, right? So our body is so complex. Ivaga Mansa, the third video I have sent you, can you please play? Starting System in the we know after beginning. the human immune system is the most complex biological system we know after the human brain, and yet most of us never learn how it works or what it is. Your immune system consists of hundreds of tiny and 2 large organs. It has its own transport network spread throughout your body. Every day, it makes hundreds of billions of fresh cells organized like an army, with soldiers, captains, intelligence officers, heavy weapons, and crazy suicide bombers. It's not some sort of abstract entity. Your immune system is you. Your biology protecting you from the billions of microorganisms that want to consume you, and from your own perverted cells that turn into cancer. It's so manifold that it's impossible to cover in one video, so we'll make a series looking at different aspects of it. Today, what happens when your body is invaded and your first lines of defenses are engaged in a fight for life and death? Imagine this on your resume, a certified expert in ChatGPT. Okay. So, Ivaga, nam immune system. So just compare it to the borders, our border, national border lines. Yeah. So a border, soldiers are protecting our nation, right?
So there are first line soldiers who are protecting at the border line, and then when something happens, so they will try to protect, they will fight, and then if they cannot protect, they cannot defend, then they will call for extra support, right? Exactly same thing happens in our immune system. There are various different defense lines. So when one small cut happens in our body, like it's as good as the enemies are attacking and the soldiers, the first line defense start fighting against it. Because when small cut happens, so many bacteria enter the body. So this, like so much complex system, like which happens, we don't even realize, how important it is and how they are working. And all this is working properly just because of the vitamins and the minerals and the nutrients, and all that chemical reactions are happening and cells are functioning properly. So now the whatever depletion, if we go, like if we don't have enough nutrition, enough vitamins, enough minerals, then some of these things cannot function. That is the reason some of you must be having regular cold barutte, obbobbarige talenu barutte. So there are many different things which we experience, but we neglect them. These are happening because some things in your body, they are not functioning, and for them to function, whatever the nutrients or the vitamins are required, we are not giving them. Okay, so this is called as a deficiency. Whatever the disease you are experiencing because of depletion, that is called as the deficiency. So because of some deficiency, you are experiencing that disease, maybe in the smaller scale or a bigger scale. So a small hand pain or a leg pain, that is also happening because something is not working fine in your body. Some cells are not getting the enough nutrition or the minerals, whatever they are supposed to get to work accordingly. So this is the first signal. And now, so we know what is the relation between depletion, disease, and the deficiency. Now let's understand why this depletion happens. First thing is, like in the car, what is the food for car? Petrol. So for us, the food is whatever the food we eat every day. That is the only input for our body to function properly. We are not getting the electric connection, charger, or the petrol. Our petrol is only the food. So now, why the depletion? Why do you think there is a lack of nutrients or the minerals? Because we are not taking, first reason is we may not be taking enough food for them to function properly. This could be one reason. And second reason, we are eating, but we are not eating the proper food, the proper nutrients or proper mineral food. And the third possibility is, though you must be eating very good food, all the vitamins, all the mineral filled nutrient food, but your body is not capable of absorbing all of that. So one of these could be the reasons why you have that deficiency in your body. So now, how do you find out what is the problem? So first thing is easy to check. What am I taking a food regularly? Yes. So then second check is, if I'm taking a food regularly, am I taking a proper food regularly? Easy to check. These two are easy to check. These are in our hand. The third one, if you are doing these two properly, then third one, so this is very difficult to find out. What is that is a problem in my body which is not able to absorb whatever the input I am giving to my body, whatever the food I am giving it to my body, why it is not able to absorb? Yeah. So this is all, like Monday we saw a session from Sumangla. We have soluble, fat soluble vitamins and minerals, and water soluble vitamins and minerals. So then
your body is like, whatever like you are taking, consuming some of the things. One day you eat proper food, then you cannot think, no, tomorrow I can eat whatever I want. No, the water soluble minerals, vitamins, they are discharged every day. So you need to refill them every day for body to function properly. So there are some vitamins and minerals which are stored in your body. That's why it is, we know, like we can do fasting, we can still stay alive, right? We can still stay alive without eating for some days. How it is possible? Because whatever the minerals, vitamins stored in our body, so our body starts consuming them. It's exactly like in your bank account for emergency fund, or you save amount, right? So whenever you want to, you can withdraw it without taking any input. So exactly like that it is happening in your body also. There are minerals and fats which are stored in your body. You can use them whenever you don't have any opportunity to refill it. But there are some vitamins and minerals which cannot be stored, so which you need to refill every day. So now, what are the diseases, common diseases, like by WHO, so which are declared as the common diseases which are found, like iron deficiency, which we know it is the worldwide. Iron deficiency is one of the very common disease. So because of that, what all happens, we know. In my case only, for example, I was suffering with iron deficiency, low hemoglobin. Side effect is your hemoglobin is low, and from years nobody could find out why my hemoglobin is going down. I had to regularly take the tablets, iron supplements. So this is the difficulty, even after knowing I have this problem, but difficult to find out what is the problem, like what is the root cause, what is the deficiency which is causing this problem. It is very difficult to find out because there are thousands of chemical reactions are happening. So only what we can do is every day ensure we are taking the nutrient foods and taking all the vitamins and minerals which are required for our body to function properly. We are consuming them every day. So is it possible for us to measure in a rice or in a vegetable how much grams of vitamins or how much grams of minerals every day I am taking? Can you measure it? It's not possible, right? I know I am eating one bowl of dal, but I don't know what all vitamins. I know, okay, this dal major vitamin is this, but what all other vitamins it has, in how much quantity it really has. In current situation, we have already discussed it in many sessions. Because of the current food, the way it is grown, these vitamins and minerals are already getting reduced. Right? So even though I am eating a bowl of dal, I'm not sure how much quantity of vitamins, minerals actually it has, because I cannot measure, right? So now look at our Formula 1 or whatever the Herbalife products we are consuming. It is written. So these are the things, vitamins, minerals, which are going every day. If you take so much spoon, so many things are there. I'm not going to show that because we have seen already many times. So many vitamins are there, so many minerals are there. So this, by consuming this Herbalife, we are ensuring at least we are doing whatever the first requirement, that we are consuming whatever the nutrient foods which are required for the body or the cells to function properly per day. We are giving it to the body. And then we don't know the third thing, whether it is able to use it properly, absorb it properly, and then act accordingly. We don't know about that. That if some problem is there in body, then what we have to do? We have to go to a doctor to find out what is that which is causing a problem in my body, which is not able to absorb the nutrients or which is not able to function properly. Yeah, so that you have to go to doctor, then after various checks, then they will tell you what is the solution.
So this is how the depletion, deficiency, and disease are correlated. Now, the last thing I want to tell. So in a car, there is a tank to fill the petrol, right? So can you fill more petrol for car to function properly? Can I fill more than its capacity so that I can drive fast? It will spill out, right? Same thing will happen to your body. Can you eat more food continuously because I want my cells to work properly? I want them to be healthy. So can you keep eating? No, it's going to throw it out. Yeah, same thing. So whenever you are taking any supplements or anything extra, your body, you are making your body to work hard to throw it out. Yeah, so anything doing more than whatever is required is not advisable. Yeah, so you have to be careful and always follow the prescription, whatever the guidelines are given. So just because Herbalife is good, so instead of taking the 2 spoon or 1 spoon of protein, I will take 3 spoons of protein. Yeah, it's not going to work. It is not going to help. Instead, you are making your body to work harder to throw it out, whatever you have put extra. So always it is important to follow the guidelines, whatever the intake, it is calculated. They are providing you the nutrient foods. So you have to follow the guidelines and consume them accordingly. Just because amrutanu ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that's why you have to follow the guidelines and understand what is required for your body and then take it. Just because it is good, it doesn't mean that no, you can consume it unlimited. So in our body, please remember whatever the vitamins, minerals we have, they are all limited. They are running out. So you have to take care of your body. You have to ensure that no, you refill them based on like how often they are required, like in your everyday food. And then by making them to work properly and for the body to function properly, you need that regular exercise and activity. So without this, even though you are putting all the nutrients, your body cannot absorb them. So then it will become waste. And also, as the age progresses, so we, like our every cell, every part of your body, they will be ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಳೇದಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ all parts will be torn away. So we have to be careful and we have to take care of them. We cannot be young and like this forever. Yeah, so that is there, it is known. But the thing is, how much ever, like how many years we live, we have to ensure we take care of our body. And we saw how complex our body is compared to a simple car. So when we can take care of our car by regularly going for servicing, ensuring that scratch has not happened, this scratch has not happened, then why can't we take care of our human body, which is so complex? So many cells are every day working so hard and we have taken them for granted. We don't even care until unless it starts paining and it stops working. Yeah, so I hope everybody has understood the importance of all the nutrients, vitamins, minerals, and how important it is to take care of our body, and how depletion, if that goes down, the vitamins and the minerals out of whatever is required, then how it forms or how it leads to a disease, and then how it becomes a problem like a deficiency in your body, and which causes a permanent disease in your body. Some of the diseases may not be recovered even after you try to repair them. Some of them are irreparable. Yeah, so please take care when you already you are in a good condition and you are like
provide enough nutrients and do activities so that the body can use those nutrients and the food you are providing to them, and having the right amount and the right quantity, right quality of the food is very important. I think we are lucky that no, in terms of Herbalife nutrients, we are at least ensuring we are taking the good nutrients, and then how we will make our body to absorb it and use it, that is in our hand. So that's it, Mansa. So thank you everyone. Thank you so much, Sudha. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ the way that you started was something I really felt amazing. ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಂದ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋಣ. So let's all thank Sudha for taking up this topic. So thank you, Sudha. Thank you everyone. Thank you so much, Shiva madam. Thank you, Sudha. Thank you, Sudha. It was very informative. And this is one of the ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸಖತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ದ ವೇ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಧಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಹರ್. ರವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓವರ್ ಟು ಯು ರವಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾನಸ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವೇನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೀತು, ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ, ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು 5 ಪಿಲ್ಲರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇದು ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಧಾ ಅವರು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಮುಗ್ದೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಖಾಲಿನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಭಂಡಾರ. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಳ್ಳೋದು, 1.5 ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆನೆ. ಸೊ ಹರ್ಬಲೈಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆಗಾ ಡೋಸೇಜ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೋಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡೋಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಗಿವನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬಾಡಿಲಿ, ಆ ತರ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ಜಂಕ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಕರ್ದಿದ್ ಎಣ್ಣೆದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಹತ್ತಾ ಇರೋ ತನಕ ನಾವು ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರನ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಧಾ ಅವರು ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆತ್ತೋಗಿರೋ ಹೆಣ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇರುವೆ ಬರಕ್ಕೆ, ಹುಳ ಬರಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಡಿಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಸನೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೂರದಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ.
ಅದೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಾಥ ಶವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು, ಇರುವೆಗಳು ಬಂದು ಸುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ? It depends in what area it is. ಹೌದು, ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವೇನು ಮನೇಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ತರನೇ ಪಕ್ಕದ ಫ್ಲಾಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲಾಟ್ ಯಾರು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿದ್ದು ಮನೇಲಿ ಡೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಪಾಪ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ತನಕ ಬಿಡಿ, 2-3 ದಿನ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇರುವೆ ಬಂದು ಮುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಬಂದು ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 hour, 30 minutes. ಅಷ್ಟೇ, 1 hour to 2 hours ಸಾಕು, ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ತ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾವು 8-9 ಅವರ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಸುತ್ತ ಇರುವೆ ಬಂದು ಸುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹುಳ ಬಂದು ಕಚ್ಚೋ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳುಗಳು ಏರೋದು ಮೈಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾರ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇವ್ರ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಇವ್ರ ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇವ್ರ ಬಾಡಿ ಬೆಚ್ಚಗಿದೆ, ಇದು ಲೈವ್ ಪ್ರಾಣಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಮುಟ್ಟಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈವನ್ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ವಾಸನೆ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಶವ ನಾರೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲದೆ ನಾರೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ 1-2 ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೆಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹಂಗಲ್ಲ, 24 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ವಾಸನೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಬ್ಬ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಧಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೀವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ಕೊಟ್ರಿ ಇವತ್ತು. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಹಾ, ಹೇಳಿ ಪ್ರಭಾವತಿ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 3 ಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, 1 ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೇರಬಲ್, 2 ಡಿ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ 3ನೇ ಡಿ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ನನ್ನ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ, ವೆಲ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಯು ಬ್ರಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So we can in fact relate to whatever Prabhavati madam did yesterday, pharmaceutical and nutrients. So when that in the initial stage by nutrients we can recover